پاکستان سیر کرنے تھے، بٹ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی میں نے ذکر کیا ہمارے ان فلڈ ڈیفیکٹیز کا جنہیں ہماری کانسٹنٹ سپورٹ کی ضرورت ہے. سو دے جسٹ چینج دیئر پلان اور اس کے بعد انہوں نے رخ کیا فلڈ افیکٹی ایریاز کا اور وہاں پہ جا کے کام کیا. وہ میں آپ کو ان سے ملواؤں گی بھی، ان کا پروفائل بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گی زاہد درانی صاحب سے، جو کہ روشنی اسکول اور اس کے حوالے سے سوشل ورک کے حوالے سے بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ہیڈ بھی کرتے ہیں. سیٹ اپ بھی ان کا کافی زیادہ ہے. فلڈ کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا. ہی واز دا ون جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان علاقوں میں لے کر گئے، کیمپس لگوائے، اینڈ اسٹل ان کا کام آن گوئنگ ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو ویری شکریہ مچ. آپ کا. اور اب میں آپ کو اپنے مہمانوں سے ملاؤں گی. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب میتھیس کیلم. بیسکلی ہی از اے جرمن اور پیرامیڈک نرس ہیں، فائر فائٹر ہیں. یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ ایمرجنسی پیڈاگوگی ایک آرگنائزیشن ہے جس کے لیے کام کرتے ہیں، جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بہت ایکٹیولی کام کرتی ہے. اور دنیا کے وہ علاقے جہاں پر چاہے وہ جنگ زدہ علاقے ہیں، چاہے وہ ڈیزاسٹر والے علاقے ہیں، وہاں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں جا کے، اور والنٹیرلی کام کر کے اپنی فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. سو میتھیس نے بھی حیاتی میکسیکو انڈونیشیا میں کام کیا ہے. Welcome to the show, sir. We welcome you in Discover Pakistan. And we have Cornelia Beck. She's a nurse, curative educator since 40 years. بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں ود اسپیشل نیڈز، اور انہوں نے بھی ایمرجنسی پیڈاگوگل انٹرونشنز میں کام کیا ہے، کینیا میں، جرمنی میں اور انڈونیشیا میں. ویلکم ٹو دا شو کارنیلیا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں فیونا بے. شی از آلسو اے جرمن نرس، ایم ایس سی ان انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ. 4 سال کا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ان کا ایکسپیرینس ہے. اس کے علاوہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کانفلکٹنگ ایریاز میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. سو وی ویلکم یو آل. یو آر لوکنگ ویری نائس ان دا بلوچی اٹائر. پرابیبلی یو ہیو گاٹ اٹ فرام بلوچستان. سو اسٹارٹنگ فرام یو زاہد صاحب، آپ نے ان تینوں کو اکٹھا کیا اور لے کر گئے فلڈ افیکٹی ایریاز میں. واٹ واز دا ویژن بیہائنڈ دیٹ؟ دیکھیں جی، اس دفعہ جو فلڈ تھا یہ اس کی بہت ہیویلی ڈسٹرکشن ہوئی ہے ہمارے ایریاز میں. یہاں بیٹھ کے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے جو کچھ ہوا. تو میں نے اپنے، کیونکہ ہمارے ساتھ جرمنی سے ہمارے پارٹنرز ہیں، ہمارے ڈونرز ہیں وہاں پہ، تو میں نے ان سے شیئر کیا کہ ہمیں تو یہ مسائل آئے ہیں پاکستان میں. تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ وہاں پہ آلریڈی جا رہے ہیں ٹورزم کے لیے، تو بہتر ہوگا کہ ہم ان سے آپ کو بھی کنیکٹ کروائیں. ٹھیک ہے. ان کو کنیکٹ کروایا. تو پھر انہوں نے جب آ کے کام شروع کیا تو یہ اس میں اتنے انوالو ہوئے کہ باقی چیزیں چھوڑ کے یہ فل، بلکہ میں نے یہاں تک کہا تھا کہ 2 دن پہلے وہاں سے آ جائیں، میں لاہور کی سیر کرانا چاہ رہا ہوں، مضافات دیکھیں کچھ اور، لیکن دے پریفر ٹو ورک دیئر ود دا فلڈ افیکٹس، خصوصاً بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ. وہاں کے جو ایریاز تھے لوگوں کو مایوسی سے نکال کے امید کی طرف لانا، ان کو اچھی ایکٹیویٹیز میں مصروف کرنا. اور میں یہ آپ کو ایڈ کر دوں کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے خرچے پہ کیا ہے. وہاں سے آنا، ایون یہاں کا جو ان کا لاجسٹک تھا، رہنا، ٹرانسپورٹ تھی، کچھ بھی جو فیسلٹی ہم اپنے ادارے میں دے سکے وہ تو ان کے رہنے کی اور وہ یہاں تک تھی. لیکن جب یہ فیلڈ میں گئے تو یہ سارے اخراجات انہوں نے خود سے برداشت کیے جو ان کو وہ کیا. دوسرا ہمارے وہاں کی دوسری وہ بھی ہیں جو انہوں نے فنڈ کلیکشن کیا ہمارے لیے. الحمدللہ وہ بھی ایک اچھا فنڈ ہے جو کہ انہوں نے اس دن شیئر کیا، کوئی 1,03,000 یورو تک انہوں نے کر لیا ہوا ہے. اب ہم انشاءاللہ اس کے لیے جو باقاعدہ اس کو لانے کا یہاں پہ اور اس کو ایک بہتر طور پہ اس کی یوٹیلائزیشن ڈفرینٹ ایریا میں، ایک لانگ ٹرم پروگرام، کیونکہ یہ سیلاب جو ہے یہ کوئی عام سیلاب نہیں ہے. اگر دیکھا جائے، جب انہوں نے بھی مجھے رپورٹ کیا ہے، تو یہ 4 سے 5 سال لے گا لوگوں کو دوبارہ بحال ہونے میں. آپ کچھ تصاویر میں نے انہوں نے مجھ سے شیئر کی، تو 2 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہاں پانی کھڑا ہے اطراف میں ہر طرف. تو بہت بڑے مسائل ہیں، لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں، ایگریکلچر کے مسائل ہیں. ہمارے جو مویشی ہیں وہاں کے، وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کا ہمیں سوچنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم سب کو، جس لیول پہ ہم ہیں، جہاں جہاں ہمارے دوست ہیں، جہاں ہماری آواز جا سکتی ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. یہ کوئی عام وہ نہیں ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ بھی ہم لوگ نہیں ہیں. یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک انڈسٹریل ملکوں کی جو پولوشن تھی وہ آ کے ہمیں ہٹ کی ہے. تو اس لیے ہمارا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو وہاں تک ایکسیس دینا، تو یہ ہمارا مشن تھا.
और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कामयाबी से किया। और ये भी अब हम इन्होंने प्लान किया है कि हम ये नहीं कि एक दफ़ा आके तो हम इसको छोड़ देंगे, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे वहाँ से बैठ के भी। फिर हो सकता है 3 माह बाद 6 माह बाद जब ये दोबारा आएँ तो फिर भी इनको विज़िट करें। यहाँ हम इनको ग्राउंड पे अच्छे लिंक्स देंगे जो कि ट्रांसपेरेंट वे के साथ, क्योंकि हमारा इदारा हर काम जो है हम बड़े ट्रांसपेरेंटली करते हैं, अपने लोगों के ज़रिए हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम जो असेसमेंट करते हैं तो जो ज़्यादा डिज़र्विंग है, मोस्ट डिज़र्विंग हैज़ अ टॉप priority. बिल्कुल सही. Okay, Matthew, so you have changed your plan and just work in the flood affected area. So what was the experience? Oh, it was wonderful to work with the kids. It's the natural disaster area is not a really nice play, you know, a really nice place to stay. But we had a nice experiences there to work with the children, to do exercises, to play, to belong, to paint, to draw, to sing, to move with the kids, and we brought smile to their faces, and it was a lovely work and we enjoyed it a lot. That's great. So Cornelia, obviously the language would be the barrier with the kids also. So how do you manage? You manage with the translator, and what was your experience in that? When you work with children, you don't need a translator. You just see the eyes and try to get them to smile, and that's a good idea to work with children. Okay, so you actually never needed a translator? No. And children understand. So how was the bonding with the children there? Yes, I like it because I do it in my heart, you know, working with all the children, and we are all children. So now we are grown up, but somehow everybody is a child. Dr. Tarek told us also here in Pakistan. Yeah. That's great. So Fiona, you have also worked there. So what challenges you have faced there while staying in the flood affecting areas? Because obviously the water would be there. There would be certain other issues also. Yeah, I mean, the picture we received in the flood areas is that we got a much better understanding of the disaster. You see it on television, but you have no idea. You have no idea. When you get there and you drive for hours and for hours and for hours and for hours and you see water. So the understanding of how devastating the floods are and what that means to the people, this picture we received when we went there, yeah. And it's quite, I think, a huge, huge area which will need for a long time good and strong support. So what kind of activities you actually perform there with the affectees and the children specifically? So our main focus is on working with children who experience extreme stress or trauma. And we work in areas of natural disasters or conflicts. And in that case, what we do is we work based on pedagogical methods. We don't do psychotherapy or one-to-one consultations. We always work in a group with the children. So pedagogy is basically some activities related to the gaming and stuff? Exactly. So what you do is rituals. Rituals, always we start with opening circles, always we end with an ending circle. Why? Rituals give children stability. What happens when you experience a natural disaster? You experience an event which you can't do anything, right? It happens, it overcomes you. You have no possibility to change it. So rituals, rhythms, a physical shock or an extreme situation of stress for children also, or even us as adults, means that we're like, yeah, we experience shock, and that goes into your body, it goes into your brain. Neuroscience can explain very well what happens in the brain of a child or an adult when they experience a traumatic event. So rhythm exercises with the body percussion, all these things to go back into breathing, you know, exhaling, inhaling. We do drawing, we give children with artistic forms, we give children a platform where they can express without words what they experienced, to give them the space to let out the pictures they carry in their minds. Great. Yes. So, Matthias, you have made your plan for tourism to visit some beautiful sites, but what makes you change your idea to visit the flood affected areas? Oh, yeah, you can drive and
and drive around and see the nice places, or you see the flood-affected areas, or you see the pictures in the TV, and then you say, oh, there's another needs in this country, so we changed our plans and we are driving there, and it was worth for me. So when you have come here, so you actually interact with the children also. So obviously you came on the tourism plan, but then you moved to the flood affected area. So you won't be having the supplies for the activities. So you made the shopping here, collected the supplies, or Roshni's facilitated you. What have you done? Yeah, our local partners were helping us, and especially the Roshni Foundation, and we had many helpers here, and they bought us the things what we could give to the children, you know. So daily, after our work, we made a line and gave milk to the children, or to sometimes a little bit sweets, but milk and juice is much more better. And yeah, thanks to all the helpers, and especially to the families and to the friends. Yeah, not just helpers, friends. Like, we felt like family members sometimes where we were living, and yeah, thanks to all of the people who helped us here, and yeah, they. That's good. तो जाहिद साहब, किस किस्म की सप्लाईज आपने इनको दी, और कैसे फैसिलिटेट सामान की सूरत में किया गया? इनको हमने जो यहाँ के कल्चर के बारे में बताना था, इनके कि जी ये कहाँ पे आके आप जो बैरियर्स हैं वो मुश्किल हो जाते हैं, तो माशाल्लाह इनकी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। इन्होंने फ़ौरन उसको अडॉप्ट किया, उसी ड्रेसेस में ये गए, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, और हमने वहाँ पे जो अच्छे रिसोर्स लोग थे उनको फ़ौरन राब्ता किया। सिंध में गंबट के एरिया में हमने उनको एक्सेस दी। हाँ जी, लोकल थे वहाँ पे। वहाँ के जो इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं वो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब फॉरेनर होते हैं हमें इनकी सिक्योरिटी का भी बड़ा होता है, तो हमें बड़ा सोच समझ के वो इकदाम लेने पड़ते हैं इनके लिए, इनके स्टे के लिए, इनके मूवमेंट के लिए। तो वो था। फिर वहीं से इनका हम नेक्स्ट प्लान था हमारा ओस्ता मोहम्मद साइड पे, वो भी वहाँ से कुछ 3 घंटे की ड्राइव थी, लेकिन मोस्ट इफेक्टेड एरियाज़ थे वो, और स्टिल उनको बड़ी मदद की ज़रूरत है। तो फिर इनको अगला प्लान इनका उधर का बना, तो ये गए वहाँ पे। वहाँ भी इन्होंने 4 दिन की एक्टिविटी की। बल्कि आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जब ये वापस आ गए लाहौर, तो जिन बच्चों के साथ ये काम करते थे, तो अगले दिन सारे बच्चे फिर जमा हुए उस जगह पे कि जी हम आपको मिस कर रहे हैं, मतलब वो कहाँ हैं, हमारे साथ एक्टिविटी होनी चाहिए। फिर वहाँ के वो जो हमारे होस्ट थे उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया कि बच्चे आए हुए हैं, तो मैंने इनसे शेयर किया, तो वही हालत इनकी थी यहाँ पे। कहते हैं कि कितना हमारे लिए अफसरदा है कि हम वहाँ पे नहीं हैं, हम बच्चों के साथ नहीं हैं। तो ये वाकई दिल व जान से ये काम करते हैं, मतलब अपने मकसद के साथ काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल सही। So, Cornelia, do you remember any wonderful experience of your journey with the flood-affected children you want to share with us? Yeah, I would like to share with everybody the smiling of the children, the exciting experience we had with them, and please try to help them to get better in the future. So you have vast experience of working in other countries as well, this disastrous situation. So what is the thing you prioritize in making the decisions of visiting the countries? What triggers you that you want to visit that place? You know, I went to Indonesia after an earthquake and the flood. Yep. And I went to Mozambique and to Kenya. And it's always to bring hope to the people, to the children, and to see it's going on for the future. And a lot of people in the world have to know that we support them. You know, Exactly. getting on. You know, that's the future. We live with children, and Okay. So, Fiona, do you think that mental health of the children or even the elders are very important, especially in the disastrous areas where the actually natural calamity gets hit? So, do you work with the adults also who are obviously depressed with the situation as well? Absolutely. I mean, mental health is the most important, because mental health
is part of our health. And if we are not healthy, how do we continue? How do we continue tomorrow? If one parent, one mother, if she's sick by mental health, an entire family system collapses, right? And that also economically affects the family. So mental health is one of the main priorities we should focus on in future. And yes, so what we do, or what we usually want to do, and now this time we came to visit and to understand, but what the future should bring is always to work with local pedagogues, with teachers, with social workers, to share our experience, to share our concepts, but also to understand their needs, and then to cooperate in future projects, which they could continuously work on. And what else we do is usually we would do short sessions with the parents, and explain them what is a trauma, what is a trauma, you know, and what are the consequences of a trauma. Now, not every person would naturally need to be traumatized by an experience. It also always depends on the resources they have, the resilience, the age. Religion is a great resilience capacity, so we're very grateful to, here in Pakistan, people are very religious, which would support them, you know, to overcome their experiences. Never mind, it is important that the mother or father understands, why does my child behave the way it behaves? And to understand it's okay. The first weeks, the first months after a traumatic event, if a child is peeing at night in the bed again after it already stopped, or if it's super aggressive or very depressed or whatsoever, it is okay. It's normal and it's okay. If this continues over a period of 6 months, then we should look into it more deeply. The same for a parent. Some parents might realize that they're suddenly like super aggressive towards their children, or that they have no capacity, or that they have sleeping disturbances, that they can't really sleep at night, or they have continuous headaches or stomach aches or whatsoever. It is okay, it's normal. And it's okay that the body responds to an event which is not normal. And that is very important. So what memory you are taking back with you of Pakistan? Obviously you have not seen that beautiful Pakistan yet much, but still what memory you have? No, we did see a very beautiful Pakistan, especially amazing people. The nature is beautiful as well. It is a very, very heartbreaking event, this floods. Yes. It's very saddening to see what the floods did. Nevertheless, there is a beautiful landscape which we saw in the south. But I think the most amazing picture we're taking home are the people. We're so very much touched by them. Great. So Matthias, do you like Pakistani food? Which food do you like the most? I'm not really pronounce the name of the food, but I enjoyed the spiciness. It's sometimes too much for me. Biryani? Yes, kebab. Kebab. Yeah, and the bread I love. And roti, chapati. Yeah, chapati. Yes. It is delicious food, but also for me the most important picture I have in my heart is the hospitality. We was not just guests here, we was not just visitors, we felt like family members. That's very good. And it was I never had it in my life before. It was the most important picture in my head, in my heart, is the hospitality, and the delicious food. Delicious foods. And what do you like the most? I like the spicy food, really, Okay, after a while. In the beginning, I used yogurt. Okay. Okay, now you are addicted to the spicy food. They are looking some spices to take from the Pakistan. So Oh, that's really very good. You will find plenty of it. So, are you up to visit some places of Lahore? So we were very fortunate that Mr. Durrani took us yesterday to the mosque. Okay, Badshai Mosque? Yes. Okay. And that was a beautiful experience, and we were very fortunate to be there also during the prayer time, so we were able to listen to the call and to see all the people, and it's amazing, this mosque. Quite impressive. So you have more plans to stay and visit some places, or you're going back? Yeah, unfortunately we have to leave next night. So in the early morning we fly from Lahore back to Frankfurt and to Berlin, and
it's sad that the time was so fast over, but But it we was are worth it. expecting you again sometime in the near future, not as a volunteer, but as a special guest who can see the Pakistan If beautiful. we are and invited, inshallah, we will come. we back. will, and we will welcome you at Discover Pakistan also. Thank you so much, Zahid Yeah. Saab, for bringing such a brilliant people to And work. thankful to your TV that they hosted and they give us time and very short notice. जी बिल्कुल बहुत Yeah. शुक्रिया थैंक यू मैथ्यूज किलन थैंक यू कॉर्नेलिया एंड थैंक यू फियोना बे फॉर योर टाइम you. एंड वी Thank एक्सपेक्ट you. यू अगेन टू पाकिस्तान स्पेशली टू द ब्यूटीफुल सिटीज़ सो नाज़रीन इन्हें हम खुदाफिज़ कहेंगे बिकॉज बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग जब आते हैं पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं काम करते हैं स्पेशली बच्चों के लिए काम करते हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाते हैं यही सबसे बड़ी इनकी एफर्ट होती है कि अपने प्लान्स को टार्निश करके आपके मुल्क के लोगों के लिए काम करें सो हमें भी इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमें भी इनके लिए काम करना चाहिए